Good evening, everyone. Myself, Faaiz. I'm from AIIMS Nagpur. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല. ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ലെറ്റ് സി ക്വസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് questions. Okay, so we know, yeah, current I equal to dq by dt, right? Yes, current I equal to dq by dt, and current I is a scalar quantity, right? Current is a scalar quantity, and I equal to dq by dt, and average current equal to delta q by delta t. Yes, and we have what current density J, right? Current density J equal to current divided by area, I by A, I by A. And current density is a vector quantity. It got unit vector, it got direction. Yeah, direction is, yeah, along direction of current. Direction of current will be the unit vector's direction. Okay, so next, yeah, next very important equation, I equal to NEA VD, right? Yeah, I equal to NEA VD, and we know that I by A is J. Okay, if I'm taking A to left side, so I by A, that will become J. J equal to NEVD, or VD is drift speed or drift velocity, right? And we have another equation for drift speed, VD equal to mu into E is electric field. And what is mu here? Mu is mobility. What is mu here? Mu is mobility. VD equal to mu into E. Okay. Next, mu equal to, we have another equation for mobility, mu equal to E tau by M. Tau is relaxation time. Here tau is mean relaxation time. Mean relaxation time. Tau is mean relaxation time. Okay. This is equation for, wait, so let me summarize. Current I equal to NEA VD, and J equal to NEVD, and drift velocity equal to mobility into electric field. Mobility equal to E tau by M. Tau is mean relaxation time, and also VD equal to, we can write E tau by M into electric. Okay, no doubt, right? Next, let's see Ohm's law. Ohm's law, see delta V equal to potential difference equal to I into R, right? And in vector form, we can write Ohm's law as vector J equal to sigma into E. Vector J equal to sigma into E. Okay. Here sigma is what? Conductivity. We know that conductivity, yeah, sigma is what? Conductivity. And we know that conductivity sigma equal to 1 by rho, right? What is rho? Rho is resistivity. Rho is resistivity, right? And we have an equation resistance. For resistance, R is equal to resistivity into rho L, right? Resistivity into length by area, rho L by A, right? Rho is resistivity and sigma is conductivity. Okay. Easy. Yeah. Vector form of Ohm's law is what? J equal to sigma into E, right? Or we can write E by rho, right?
And we also know that J equal to NEVD, right? So we can write E by rho as NEVD, or rho equal to E divided by NEVD. We can substitute for VD, E by NE. VD we know that E tau by into E, right? E we can cancel. So resistivity, we got a new equation, M divided by NE square tau. So I have already written here resistivity M divided by NE square tau. Okay, so I is equal to NEAVD, main equation, J equal to sigma E, sigma equal to 1 by rho, R is equal to rho L by A. Okay, these are the main equations. From these equations, we can derive VD equal to E tau by M into E, right? Yes. So let's solve our first question. This is our first question. A current of 10 ampere exists in a wire of cross-sectional area 5 millimeter square with a drift velocity of 2 into 10 raised to minus 3 meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of the wire is, okay. We have given I equal to 10, okay. Cross-sectional area A is given 5 millimeter square. So 5 into 10 raised to minus 3 square, 5 into 10 raised to minus 6. And drift velocity VD given 2 into 10 raised to minus 3. We have to find out number of free electrons in each cubic meter, that is N. And we know that I equal to NEAVD. You have to find N. For N, we can write I divided by EAVD, right? Okay, we know I is 10. E is 1.6 into 10 raised to minus 9. 1.6 into 10 raised to minus 19 into area is 5 into 10 raised to minus 6 into VD is how much? 2 into 10 raised to minus 3. 2 into 10 raised to minus 3. Okay. If I solve this, I will get 625 into 10 raised to 25. 0.625 into 10 raised to 25. Let me solve this. Okay. 1 by 1.6 into 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 25, 10 raised to minus 25, 10 raised to minus 25, 10 raised to minus 28, and 10 raised to minus 27, 10 raised to minus 27, that is in 10 raised to 27. Or by solving this, we will get which, yeah, option B will be the correct answer. Okay. And this is the next question. A cylindrical wire of radius 0.5 mm and conductivity is given. Conductivity is how much? 5 into 10 raised to 7. Is subjected to an electric field of 10 millivolt. Expected value of current in the wire will be. Can we have equation right? We have given radius R equal to 0.5 into 10 raised to minus 3. Cylindrical wire. Conductivity sigma is given 5 into 10 raised to 7. Electric field is given 10 into 10 raised to minus 3. Expected value of current. Which equation we have to use? Yes, we have J equal to sigma E, right? J equal to sigma E. We have J equal to sigma E. So J is I by A.
So I by A will be sigma E. So I will be sigma A E, right? So sigma, how much? 5 into 10 raised to 7 into area will be pi r square. Pi into 5 into 10 raised to minus 4 square, 25 into 10 raised to minus 8 into electric field E is given 10 raised to minus 2. So how much? 125 pi 10 raised to 3. So x cube pi milliampere. X cube pi milliampere. X cube pi milliampere. So we can write 10 raised to minus 3, right? So 5 cube pi milliampere. So x will be 5, right? X will be 5, right? 5 will be the right answer. This is next question. A current of 5 ampere passes through a copper conductor. Resistivity is given of radius of cross section 5 millimeter. Find the mobility of the charges if their drift velocity. Okay, drift. We have given current I equal to 5A and resistivity given 1.7 into 10 raised to minus 8 and radius of cross section given 5 into 10 raised to minus 3 and find the mobility of the charges if their drift velocity. Okay, drift velocity given 1.1 into 10 raised to minus 3. ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കാണേണ്ട എന്താണ്? Mobility. Yes, mobility. We know that what is equation for mobility? Mobility mu equal to Vd by E or E tau by M. Okay. We have given Vd but not E, right? Still, see, we can solve like this. How? We know that vector form of Ohm's law J equal to sigma E. So we can write J as here I by pi r square area equal to sigma I can write 1 by rho, right? From this I will get E. E will be I rho by pi r square. I rho by pi r square. And we know that mobility mu equal to Vd by E. So we know E. So mu will be Vd pi r square by I into rho. This will be the equation. So by putting those values, we will get option D as the correct answer. Okay, yes. Next, let's see this question. In a conductor, if the number of conduction electrons per unit volume N is given and mean free time, that is tau, is given, its approximate resistivity is. So we have given N equal to 8.5 into 10 raised to 28 and mean free, the tau is given 25 femto. Femto means 10 raised to minus 15. Its approximate resistivity. We have to find out resistivity. Yes, we have an equation, right? What? Resistivity rho equal to M divided by N E square tau. So just put those values. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 divided by N is 8.5 into 10 raised to 28 E square 1.6 into 10 raised to minus 19 square into 25 into 10 raised to minus 15. Okay, so if we solve this,
we will get approximately 1.6 into 10 raised to minus 8. So 10 raised to minus 8 will be the correct, yeah. Option C will be the correct answer. 10 raised to minus 8. Okay, yes. അതായിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഡ്രിഫ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ when 1.5 ampere of current flows in a copper wire of cross section is given, electron density is given, n is given, value of, okay, you have to find out drift velocity. We know I equal to NEA VD. So VD will be I divided by NEA, right? So let's solve this. How? I is given 1.5 by N is 9 into 10 raised to 28. Electron charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Area is how much? Cross section is given 5 millimeters square. So I have to convert in SI unit, right? So 25 into 10 raised to minus 6. Okay. Now 5 into 10 raised to minus 6. 5 into 10 raised to minus 6. So by solving this, 1.5 by 9 into 1.6 into 5 into minus 25 plus 3. So 10 raised to minus 3. So I'm making here 15. So 3 raised to 4, 1 by 3. Yeah, approx we will get the answer. Okay, I'm not wasting time. Okay, calculation is yours. So let me move to next question. A copper rod of cross-sectional area A carries a uniform current I through it. At temperature T, if the volume charge density of the rod is given, volume charge density of the rod. What is given? Volume charge density. Volume charge density is given. Okay, this is volume charge density. So volume charge density means total charge by volume. Total charge, that is N into E, right, will be volume. By volume will be this. And temperature T, if the volume charge density of the rod is, how long will the charges take to travel a distance D? Okay, if the drift speed is Vd and the to travel D distance, time will be D divided by Vd. അല്ലേ? D by Vd ആയിരിക്കത്തില്ലേ? ആയിരിക്കും. And we know I equal to NEA VD. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? Yes, N by volume എന്താ? Small n into E is, so N into E is, okay, so I equal to A VD, right? Or VD equal to I by, right? So we have to find out D by VD. D by VD, that will be the time. So D by VD means dA by I. So which option? Option C will be the correct answer. Okay, yes. Yeah. Next, let's see resistance. Resistance for parallel connection, series connection. For series connection, R effective will be R1 plus R2. For parallel connection,
R effective, 1 by R effective will be 1 by R1 plus 1 by R2, right? Series connection, effective resistance will be R1 plus R2 plus etc. etc. right? And for parallel connection, 1 upon R effective will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus etc. etc. right? And in parallel, if only two resistors are connected, then we can write R effective equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. R1 R2 divided by R1 plus R2, right? R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, let's solve a question here. A wire 1 ohm has a length 1 meter. Okay, it is stretched till its length increases by 25%. The percentage change in resistance to the nearest integer is. So if the initial length is L, initial length I'm taking as L. How much question I have to? Okay, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാണ്. Okay, initial length I'm taking L. അപ്പം ഫൈനൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ബൈ 25% എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഇനീഷ്യൽ പ്ലസ് 25% ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പം ഫൈനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? L plus 25/100 into L. That means how much? 1.25 L. Okay, and we know see, that resistance R equal to rho L by A, and we know area and length is volume, so we can substitute area as V by L. Okay, so എന്തിനാണ് എനിക്ക് റെസിസ്റ്റൻസും ലെങ്ത്തും മാത്രമുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം? സോ നമുക്ക് റോ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ്, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1.25 എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1.25 സ്ക്വയർ 1.5625 എൽ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. സോ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? യെസ്, ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡാഷ് വിൽ ബി 1.56 ആർ. പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് അല്ലേ ചോദിച്ചത്? സോ പെർസെന്റേജ് ചേഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻറ്റു 100. 1.56 മൈനസ് 1 by 1, right? By 1 into 100. It is 0.56 into 100, that is 56%. So option A ആയിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഈസി. അടുത്ത ചോദ്യമാണ്, a uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast into a wire of radius R by 2. The resistance of new wire will be, again same formula. We know that R equal to rho L by A. Rho L by A. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി? റെസിസ്റ്റൻസും ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടിയാൽ മതി. സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വോളിയം, അതിൽ എല്ലിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റോ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ സ്ക്വയർ, അല്ലെങ്കിൽ റോ വി അപ്പോൺ പൈ ആർ റേസ് ടു 4, പൈ സ്ക്വയർ ആർ റേസ് ടു 4, റൈറ്റ്? ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് എന്തിന് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? യെസ്, ആർ റേസ് ടു, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ചെയ്തത് റേഡിയസ് ആർ ബൈ 2 ആക്കി. സോ ആർ ഡാഷ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 1 by r by 2 raised to 4,
right, or r dash directly proportional to, I can write 1 by r raised to 4 into 2 raised to 4, or our new resistance will be 2 raised to 4 is how much? 16. 16 into initial resistance, first resistance. So here r is 100, so our answer will be 1600 ohm. So option A will be the correct answer. Okay, we have next question. An electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel. If the length and radii are in the ratio 4 by 3 and 2 by 3, then the ratio of the current passing through the wires will be. ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ? സപ്പോസ് ഇതാണ് രണ്ട് വയർ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് ഫസ്റ്റ് വയർ, സെക്കൻഡ് വയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തെടുക്കാണ്? ഒന്നാമത്തെ വയർ കൂടി പോകുന്ന കറന്റ് I1, രണ്ടാമത്തെ കൂടി പോകുന്നത് I2. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് എല്ലാക്കി എടുത്തു R. അപ്പോ റേഷ്യോ 4/3 2/3 തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലെങ്ത് എത്ര എടുക്കാം? 4/3L. ആറോ 2/3R. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എടുത്തൂടെ? അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓ, റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നില്ലേ? റേഡിയസിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് R, ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് 2/3R. ഓക്കെ, സോ ഒന്നാമത്തിന്റെ റേഡിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? R1 ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് 4/3L divided by square, right? So pi into 2/3R square, 4R square by 9. We will get 3 rho L divided by pi R square. And R2 will be, if we solve, we will get rho L by pi R square. How? Same only, rho L by pi R square, L and R. So that means suppose R2 is R, then R1 is 3R. R1 is 3R. And we know I equal to V by R. So suppose if I1 is proportional to 1 by 3R, right? And I2 will be proportional to 1 by R. I have to find out I1 by I2, right? I1 by I2. So I1 by I2 will be how much? I1 by I2 will be R2 by R1. That is R by 3R. That is 1 by 3. So which option? Option B will be the correct answer. 1 by 3 will be the correct answer. Okay. We have another question. A wire of resistance R is bent to form a square ABCD as shown in the figure. Effective resistance between E and C. Okay, ഇങ്ങനത്തെ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോ. ഞാൻ എന്ത് എടുക്കാണ്? ഈ EC ഒരു പാർട്ടാക്കി എടുക്കാണ്, ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലലി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെന്തും കിട്ടും. And we know that resistance equal to rho L by A, റൈറ്റ്? അതായത് ഞാൻ എന്തെടുക്കാണ്? ഇതിന്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഈ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് L. ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ സ്ക്വയർ വരക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എടുത്തു. ഹാഫ് അല്ലേ ഇവിടെ? സോ ഇത് L/2, ഇതും L/2. സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതായത് ഈ സപ്പോസ് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണെങ്കിൽ, അത് L/2 ക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണെങ്കിൽ, ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തു R ആണെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇത് എത്ര ഉണ്ട്? L/2, L/2, അതായത് 12/2, 12/2, 12/2, 1L/2, 7L/2. സോ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടും എനിക്ക്? 7R, റൈറ്റ്? 7R. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ? സിമ്പിൾ ആയില്ലേ? അതായത് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക്?
Where of resistance R. Oh, okay. We can't take like that. Total resistance of the wire is R. That means 8. 8 അതായത് 8L/2 ചേർന്നിട്ടല്ലേ ഫുള്ള് വയർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് R ആണ്. ഒരു L/2 കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര? R/2. ബാക്കി 7L/2 കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 7R/8. സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായില്ലേ? അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? R/8. രണ്ടാമത്തതിന്റെയോ 7/R/8. ഇഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി? R/8 ഇൻറ്റു 7/7R/8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R/8 പ്ലസ് 7R/8 എന്ത് കിട്ടും? 7R² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8R. 8 into 7. Yeah, we will get 64R. So 7R/64. 7R/64. Option B will be the correct answer. Easy. Yeah. Again, we have another question. Again, same principle. A metal wire of resistance 3 ohm is along to make a uniform wire of double its previous length. Okay, we know that resistance is directly proportional to square of the length, right? In volume, if volume is also constant. So they just double the length. The double the length, new resistance will be how much? 12. 4 into old resistance, so 12 ohm. So new resistance is 12 ohm. The new wire is now bent and the ends joined to make a circle. Okay, ends joined to make a circle. If 2 points on the circle makes an angle 60 degree. Okay, 2 points make an angle 60 degree. The equivalent resistance between these points. Again, same principle, A and B. I'm taking A and B. ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം, ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം, രണ്ടും പാരലലി. ഓക്കെ, എനിക്കെന്തറിയാം? ഫുൾ, അതായത് 2πr ലെങ്ത്തിന് എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ്? 12 അല്ലെ? ഈ 60 ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര ആർക്ക് ലെങ്ത് വരും? എത്ര വരും? R into π/3. സോ R into π/3 എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എക്സ്, അത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഞാൻ. എത്ര കിട്ടും? സോ നമുക്ക് R equal to 12/2π എന്ന് എഴുതാം, യൂണിറ്ററി. സോ π/3ക്ക് എത്ര കിട്ടും? π/3ക്ക് 12/2π into π/3. 12/6, that is 2 ohm. So 60 degree corresponding 2 ohm. So yes, വളരെ സിമ്പിൾ ആയില്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് പാരലൽ കണക്ഷൻ കിട്ടി. ഇവിടെ 2 ohm, ഇവിടെ എത്ര? 10 ohm. സോ 2 ഉം 10 ഉം പാരലൽ. 2 into 10 divided by 12. 20/12. 10/6. 5/3. Option C will be the correct answer. Easy. This is our next question. Okay. അടുത്തെന്താണ്? കളർ കോഡ് ആണ്. കളർ കോഡ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളെ മെയിൻ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ, മെയിൻ നിമോണിക് എന്നാണ്. BB in Great Britain has very good wife, right? So let me write here. So BB Roy of Great Britain has very good wife. After that, gold, silver. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ നിമോണിക്. ഓരോന്നിന്റെയും എന്ത് കൊടുക്കാം? ഡിജിറ്റ്സ്, മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ടോളറൻസ്, റൈറ്റ്? ഡിജിറ്റ് വിൽ ബി, ഫോർ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ബി എന്താണ്? ബ്ലാക്ക് ആണ്. പിന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബി ബ്രൗൺ. ഈ ഒന്നാമത്തെ ജി ഗ്രീൻ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ബി ബ്ലൂ. ഒരു മൂന്നാമത്തെ ബി ബ്ലൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജി ഗ്രേ. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. റൈറ്റ്. മൾട്ടിപ്ലയറോ സെയിം, 10⁻⁴,
10 raised to 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, 10 raised to 4, 10 raised to 5, 10 raised to 6, 10 raised to 7, 10 raised to 8, 10 raised to 9. ഓക്കെ, ടോളറൻസ് ഗോൾഡിനും സിൽവറിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗോൾഡിന് 5%, സിൽവറിന് 10%. ഈസി ആയില്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തൂടെ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, എ 200 ohm resistor has a certain color code. Okay, if one replaces the red color by green in the code, the new resistor will be okay. Before that, മുമ്പ് ഈ കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ? ഇതാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ച റെസിസ്റ്റർ. ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളർ കോഡ്, സോറി, ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളർ കോഡ് എന്താണ്? ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ്. മൂന്നാമത്തതോ മൾട്ടിപ്ലയർ. നാലാമത്തതാണ് എന്ത്? ടോളറൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിക്കോളും. നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ആദ്യം 200 ohm ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ റെഡ് കളർ മാറ്റി ഗ്രീൻ ആക്കി. സോ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി 200 അല്ല ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 200 ആവണമെങ്കിൽ സി 200 അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടെ 20 into 10 raised to 1. ടോളറൻസ് ഇല്ല. സോ 2 ആരാണ്? റെഡ്. 0 ആരാണ്? ബ്ലാക്ക്. 10 raised to 1 ആരാണ്? ബ്രൗൺ. എന്താ ചെയ്തത്? റെഡിനെ മാറ്റി ഗ്രീൻ ആക്കി. സോ ഗ്രീൻ എത്രയാണ്? ഗ്രീൻ 5. സോ 5 0 10 raised to 1 വരും, അതായത് 500 ohm. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലേ? അടുത്ത ചോദ്യം, എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ആൻഡ് ടോളറൻസ് ആർ ഗിവൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ. സോ റെഡ്, വയലറ്റ്, ഓറഞ്ച്, സിൽവർ അല്ലെ? അതല്ലേ ഇവിടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ? റെഡ്, വയലറ്റ്, ഓറഞ്ച്, സിൽവർ. റെഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് 2, വയലറ്റ് 7, ഓറഞ്ച്, വയലറ്റ് 7 ആണ്. ഓറഞ്ച് 10 raised to 3. യെസ്, ഓറഞ്ച് ഈസ് 10 raised to 3. സിൽവർ ടോളറൻസ് 10%, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്. സോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ഡിജിറ്റ്സ് 2, 7, മൾട്ടിപ്ലയർ 10 raised to 3. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 27 kilo ohm. ടോളറൻസോ 10%. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം, എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ഫോളോയിങ് കളർ കോഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഓക്കെ, ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, വൈ, ഗോൾഡ്. ഗ്രീൻ എത്രയാണ്? ഗ്രീൻ 5 ആണ്. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ എത്രയാണ്? 5. ഓറഞ്ച് 3, വൈഡ് മൾട്ടിപ്ലർ 10 raised to 4, ഗോൾഡ് ടോളറൻസ് 5%. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 53 into 10 raised to 4. നമുക്ക് 530 into 10 raised to 3, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? 530 kilo ohm പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5%. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സി ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ്, റൈറ്റ്? വി നോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഈസ് y equal to mx plus c. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? y എന്താണ് ഇവിടെ? ln r equal to m. ഇവിടെ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് അല്ലെ? നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അല്ലേ ഇവിടെ? യെസ്, മൈനസ് m. x എത്രയാണ്? 1/t². സോ മൈനസ് m/t².
some constant C. Okay, log ER equal to minus M into 1 by T square plus C. ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആന്റിലോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ R equal to E raised to minus M by T square plus എന്ന് പറയത്തില്ലേ, or R equal to എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ E raised to minus M by T square into E raised to C അല്ലെ. E raised to C സംതിങ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ, നമുക്ക് R equal to R not into E raised to minus M by T square എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ, എഴുതാം. ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് തോന്നുന്നത്? R0 into E raised to, ഓക്കെ, അടിയിൽ ടി സ്ക്വയർ എം എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അടിയിൽ ടി സ്ക്വയർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടിയിൽ ടി സ്ക്വയർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. അടുത്ത് നോക്കാം കിർച്ചോഫ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കിർച്ചോഫ്സ് കറന്റ് ലോ. കിർച്ചോഫ്സ് കറന്റ് ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. എന്താണ്? സപ്പോസ് I1 I2 കറന്റ് ഒരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് I3 I4 I5 I3 I4 I5 കറന്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിർച്ചോഫ്സ് ലോ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? കറന്റ് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു കറന്റ് എൻ്ററിങ് ഈക്വൽ ടു കറന്റ് ലീവ്. ദാറ്റ് ഈസ് I1 plus I2 equal to I1 plus I2 equal to I3 plus I4 plus I5. സിമ്പിൾ. നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ആ ചോദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 ചോദ്യം കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വരക്കാം. റൈറ്റ്. ഏത് കളർ ഉപയോഗിക്കും? ഈ കളർ ഉപയോഗിക്കും. യെസ്. പോയിന്റ് പി, പോയിന്റ് ക്യൂ, പോയിന്റ് ആർ, പോയിന്റ് എസ്. ഓക്കെ, ഇനി പോകുന്ന കറന്റ്സോ, ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന കറന്റ് I6, ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന കറന്റ് I3, ഇതിൽ കൂടി വരുന്ന കറന്റ് I2, ഇതിൽ കൂടി വരുന്ന കറന്റ് I1, ഇതിൽ കൂടി വരുന്ന കറന്റ് I4, ഇതിൽ കൂടി പോകുന്ന കറന്റ് I5. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെ ഗിവൺ ആണ്? I1 ഈസ് മൈനസ് 0.3. മൈനസ് 0.3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I1 കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അത് 0.3. I4 0.8. സോ ഇത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 0.8. I5 0.4. ഇത് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 0.4. കാണേണ്ടത് I2 I3 I6. എങ്ങനെ കാണാം? നോക്കിക്കോ. സി I2 കിർച്ചോഫ്സ് ആണ്. I2 ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലേ, I3 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, I1 പോകുന്നു, I4 പോകുന്നു. സോ I2 വരുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് സം ആയിരിക്കണ്ടേ. സോ I2 എത്രയായിരിക്കും? 1.1 അല്ലെ, I2 1.1. ഇനി 0.8 ഇങ്ങനെ വരുന്നു, 0.4 ഇവിടത്തേക്ക് പോയി, അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര പോയിരിക്കും? 0.4. റൈറ്റ്. ഇനി 0.4 ഇങ്ങനെ പോയി, ഇതിലൂടെ എന്ത് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടാവുക? 0.4 തന്നെ. ഈസി ആയില്ലേ? സോ I2 I3 I6 എന്തൊക്കെയാണ്? I2 I3 I6. I2 1.1, I3 0.4, I6 that is also 0.4. 1.1 0.4 0.4 അല്ലെ, ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സിമ്പിൾ കിർച്ചോഫ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. കറന്റ് എൻറ്ററിംഗ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കറന്റ് ലീവിംഗ് അല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണ്? 0.8 ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി 0.3 രണ്ട് ലീവിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അന്ന് എത്രയായിരിക്കും? 0.8 പ്ലസ് 0.3 ദാറ്റ് ഈസ് 1.1. സിമ്പിൾ. ഇനി ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ 0.8 വരുന്നു, ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി 0.4 പോയി എങ്കിൽ 0.8 മൈനസ് 0.4 ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി പോകണ്ടേ? 0.4 പോയി. ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി 0.4 പോയി, അപ്പൊ ഈ സെയിം അല്ലേ, ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ കൂടി 0.4 സീരീസ് കണക്ഷൻ അല്ലേ, റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈസി.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് നോക്കാം. സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്, എവരി വൺ നോസ്. യെസ്, എന്താണ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്? ഞാൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കട്ടെ. R1, R2, R3, R4, R5, ഇത് P പോയിന്റ്, ഇത് Q പോയിന്റ് അല്ലേ? സപ്പോസ് if R1 by R2 ഈക്വൽ ടു R3 by R4 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, R1 by R2 ഈക്വൽ ടു R3 by 4 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വെലോസിറ്റി അറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് P, Vp will be equal to potential at Q അല്ലെ? Vp equal to VQ. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് P equal to പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് Q. പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് P equal to പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് Q ആണെങ്കിൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ, കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ Q എത്രയായിരിക്കും? സോറി, കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ റെസിസ്റ്റൻസ് 5 will be 0. Current flowing through R5 will be 0. All right, yeah, we have one last question. Yeah. 5 equal resistance are connected in network as shown in figure. The net resistance between the points A and B. See, ഞാൻ ഈ A പോയിന്റിലെ ഇതിനെ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ എനിക്ക് ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇങ്ങനെ. അതായത് ഇത് ഈ പോയിന്റ് ഡി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് ഡി പോയിന്റ്, DE. ഓക്കെ, ഇത് സി പോയിന്റ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു R ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്കൊരു R ഉണ്ട്, ഇവിടെ R ഉണ്ട്. ഇനി ആ എനെ വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? മുകളിലോട്ട് എടുത്തില്ലേ? ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? B കിട്ടും. അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കത്തില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതാണ് A. നമുക്ക് ഡയഗ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ? ഡയഗ്രം അത്ര വൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനല്ലേ കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ്? യെസ്, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? സി, എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും R അല്ലേ? സോ ഇവിടെ R/R ഈക്വൽ ടു R/R. സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലേ? R1 by R2 ഈക്വൽ ടു R3 by R4. സോ VD ഈക്വൽ ടു VE ആയിരിക്കത്തില്ലേ? സോ ഇതിൽ കൂടി കറന്റ് പോവോ? ഇല്ല. സോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? യെസ്, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? പോയിന്റ് A ഉണ്ട്. യെസ്, പോയിന്റ് B. സോ R, 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 R. R സീരീസ് എത്ര? 2R. R സീരീസ് 2R. R സീരീസ് 2R. 2R പാരലൽ എത്ര വരും? 2R പാരലൽ 2R into 2R divided by 2R plus 2R, that is 4R. 4R square divided by 4R, that is R. So effective resistance will be option D. R will be the correct answer. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിട്ടത്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഫോർമുല പഠിക്കണം. എന്താണ്? അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? ചേഞ്ച് ആവും. എങ്ങനെ? ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? R ഈക്വൽ ടു R0 into 1 plus alpha delta T. റൈറ്റ്. ഇവിടെ ആൽഫ എന്താണ്? ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് resistance. Okay. R equal to R0 into 1 plus alpha delta T, where alpha is temperature coefficient of resistance. Okay. ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ക്വിക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകാം. കറന്റ് I equal to dq by dt, J equal to I by A, then I equal to NEABD. Okay, ഒന്നും കൂടി നോക്കൂ. കറന്റ് I equal to
NEAVD. Okay, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. J equal to NEVD. VD equal to E tau by M into E. നമുക്ക് E tau by M എങ്ങനെ എഴുതാം? mu എന്ന് എഴുതാം. So VD equal to mu E. റൈറ്റ്. ദെൻ റോ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ. ആ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതൊന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്. എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ടോ. റൈറ്റ്. ഓംസ് ലോ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ. ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ. ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ. ദെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ. സോ ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇ. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത്? റോ ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തത് അല്ലേ? യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? യെസ്, ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ? ലെങ്ത് വൈസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റെസിസ്റ്റൻസിനാ കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് കളർ കോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്, കളർ കോഡ് പറഞ്ഞു. കളർ കോഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്. BB റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഹാസ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ്. ദെൻ ഗോൾഡ്, സിൽവർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ബി എന്താണ്? ബ്ലാക്ക്. ഫസ്റ്റ് ബി ബ്ലാക്ക് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ബി ബ്രൗൺ. മൂന്നാമത്തെ ബി ബ്ലൂ. ഫസ്റ്റ് ജി ഗ്രീൻ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ജി ഗ്രേ ആണ് അല്ലേ? ഡിജിറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലയർ ടോളറൻസ്. ഓക്കെ. ബ്ലാക്കിന്റെ 0, ബ്രൗൺ 1, റെഡ് 2, ഓറഞ്ച് 3, യെല്ലോ 4, ഗ്രീൻ 5, ബ്ലൂ 6, വയലറ്റ് 7, ഗ്രേ 8, വൈറ്റ് 9. മൾട്ടിപ്ലയറോ ബ്ലാക്കിൻ്റെത് 1, ബ്രൗണിൻ്റെത് 10, റെഡിൻ്റെത് 100, orange 10^3, yellow 10^4, green 10^5, blue 10^6, violet 10^7, gray 10^8, white 10^9. ടോളറൻസ് ഗോൾഡിൻ്റെത് 5%, സിൽവറിൻ്റെതോ 10% അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കളർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടു കളർ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ടു കളർ നമ്മൾ എന്തിട്ട് എടുക്കണം? ഡിജിറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. തേർഡ് കളർ എന്താണ്? തേർഡ് കളർ മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണ് അല്ലേ? തേർഡ് കളർ എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലെയർ. ഇനി ഫോർത്ത് കളർ എന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർത്ത് കളർ ടോളറൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. യെസ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു. R equal to R0 into 1 plus alpha delta T. R equal to R0 into 1 plus alpha delta T. R equal to R0 into 1 plus alpha delta T. R equal to R0 into 1 plus alpha delta T. Where alpha is temperature coefficient of resistance. Right, R equal to R0 into 1 plus alpha delta T. Kirchhoff's law പറഞ്ഞു current entering will be equal to current leaving. Then 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സോൾവ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇഫ് R1/R2 ratio will be equal to R3/R4, then potential at P will be equal to potential at Q, that is current flowing through resistance number 5 will be 0. അതിനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. റൈറ്റ് അല്ലേ? യെസ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ഒന്ന് വിട്ടുപോട്ടിലെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. So bye everyone. Thank you.